Hi friends, I wish you all a very happy Republic Day. Welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi, and in this video we'll be discussing problems on time and distance. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SSC ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 10,000ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1-to-1 ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು MDB10 ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 488 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೂ 2 ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೂ ಜಾಯಿನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ straight away the problems on this topic. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ. ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. Here is your first problem on the screen. A man is walking at a speed of 10 km per hour. After every kilometer, he takes a rest for 5 minutes. How much time will he take to cover a distance of 5 km? Question mark 2 ಸತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ 60 ನಿಮಿಷಗಳು, 50 ನಿಮಿಷಗಳು, 40 ನಿಮಿಷಗಳು, 70 ನಿಮಿಷಗಳು.
These are your options: 60 minutes, 50 minutes, 40 minutes and 70 minutes. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನು 5 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನು ಒಟ್ಟು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 60 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, 50 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, 40 ಇದೆ, 70 ಇದೆ. Give it a serious try and you can drop your answer in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. So what can be the answer here? Rudragada Patil is saying 50 minutes. His answer is 50 minutes. Chanbasaya is also saying 50 minutes. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ? 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಲು 1 ಅವರ್ ಬೇಕು. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? 30 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್, ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್, ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್, ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ 5, 10, 15, 20 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ 20 ನಿಮಿಷ, ಒಟ್ಟು 50 ನಿಮಿಷ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. So every hour is covering a distance equal to 10 kilometers. To cover 5 kilometers, he will be taking half an hour. Half an hour means 30 minutes. And coming to the breaks, after 1 kilometer, he took 5 minutes break. After another kilometer, he took again break. After 1 more kilometer, 1 more break. After 1 more kilometer, 1 more break. After this, he will not take break. Okay, the end points should be automatically neglected. So 5, 10, 15, 20 minutes break, 30 minutes journey, total 50 minutes. ಒಟ್ಟು 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And it is very much there in the second option, and that should be marked. Next over there. This is everything about this problem. Moving on to the next one, and here is your next problem on the screen. A is twice as fast as B, and B is thrice as fast as C is. The journey covered by C in 1.5 hours will be covered by A in
15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. These are your options. ಎಯು ಬಿಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಯು ಸಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಯು 1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಎಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ, 30 ನಿಮಿಷ, 1 ಗಂಟೆ. These are your options. Give it a serious try and you can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. Spend 2 minutes completely on this. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕಂತ. A is twice as fast as B. A ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? B ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. A ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು B ನ ಮೇಲೆ. B is thrice as fast as C. B is dependent on C. Then who is the base? C is the base. C ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ನ ವೇಗ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಬಿ ಈಸ್ ಥ್ರೈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಿ. ಇವನಿಗಿಂತಲೂ 3 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? B's speed is 3 times that of C. C's speed is assumed as 10. B's speed will be automatically 30 km per hour. Now coming to A. A is twice as fast as B. B ಎಷ್ಟಿದಾನೋ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ B ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು? ಸಿ ಹಾಗೂ ಎ ನ ಮೇಲೆ. ಸಿ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 1 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸಿ. ಸಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು, ಸೇಮ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ should be covered by A, and his speed is 60 km per hour.
60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 60 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 60 ನಿಮಿಷ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 ನಿಮಿಷ. That is the final answer. So what do you mean by this 60 km per hour? Every hour he is covering a distance equal to 60 kilometers. To cover 60 kilometers, he is taking 1 full hour of time. 1 full hour means 60 minutes of time. To cover 60 kilometers, he is taking 60 minutes. To cover 15 kilometers, that is the same distance, how much time he will be taking? 15 minutes. Right? So 15 minutes is the final answer. 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A truck travels at 90 km per hour for the first 1.5 hours. After that, it travels at 70 km per hour. Find the time taken by the truck to travel 310 kilometers. Your options are 2.5 hours, 3 hours, 3.5 hours, 4 hours. ಒಂದು ಟ್ರಕ್ 90 kmph ವೇಗದಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 310 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 310 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2.5 ಗಂಟೆ, 3 ಗಂಟೆ, 3.5 ಗಂಟೆ, 4 ಗಂಟೆ. ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದೆ? 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ? 70. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರೋದು? 310 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟ್ರಕ್ಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಏನು? You can drop your answer in the live chat here. Rudragada Patil is saying 4 hours. Any other answer, friends? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಆನ್ಸರ್? How about others?
Chanbasa is also saying the last option 4 hours. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ? 90 km/h. So in 1 hour it will cover 90 km distance. In half an hour it will cover 45 km distance. In 1.5 hours it will be covering 135 km distance. The total distance to be covered is 310. Out of 310, 135 is already covered. Balance is how much? 175. ಇನ್ನು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ? At this speed 70 km/h. 1 hour 70. Next 1 hour, next 70. Next half an hour 35. Total 2.5 hours. Total 175. Starting 1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 135 kilometers. Last 2.5 hours at this speed the truck is covering 175. Total time is 4 hours. ಒಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು? ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೋಟಲ್ 310 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. In the beginning 90 km/h, 1 hour 90, half an hour 45, together 1.5 hours 135. Out of 310, the total of 310, 135 is already covered. So the balance is 175. And this must be covered at this speed. 1 hour 70, next 1 hour, next 70, next half an hour 35. Total 2.5 hours 175. So starting 1.5 hour at 90 speed, it is covering 135. In the end 2.5 hours 70 km/h speed 175. Total 310 in 4 hours. And that is being asked. Total 4 hours ಅಲ್ಲಿ 310 km. So the final answer is 4 hours. Here is your next problem on the screen. A car travels at a speed of 60 km/h and covers a particular distance in 1 hour. How long will it take for another car to cover the same distance at 40 km/h? Your options are 5/2 hours, 2 hours, 3/2 hours, 1 hour. These are your options. ಒಂದು ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ದೂರವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 5/2 hours, 2 hours, 3/2 hours, 1 hour. These are your options. Spend 2 minutes on this and you can drop your answer in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು.
ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 60 km/h. 60 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ದೂರವನ್ನ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ದೂರವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5/2 hours, 2 hours, 3/2 hours, 1 hour. These are your options. Anil Anigeri is saying 3/2 hours. First of all, I would like to wish him a very happy Republic Day. Anil Anigeri, welcome to Unacademy. And your answer is 3/2 hours, and that is very much correct. 100% correct. By 2 andre arda. 3/2, half of 3 andre 1.5 hours. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 60 km/h. 1 hour it will cover 60 kilometers, and is of course covers a particular distance in 1 hour. So it is running for only 1 hour, so it will cover 60 km only. Now the same distance 60 km should be covered by another car at this speed. 1 hour 40 kilometers, half an hour 20 kilometers, total 1.5 hours 60 kilometers. To cover the same distance 60, another car will be taking how much time? 1.5 hours. ಕಾರು 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೇಮ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಕವರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. First one always in denominator, rest in the numerator. 0, 0, kilometer, 2 2s are 2 3s are 3 1s are 3/2 hours. 3/2 hours ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Kirtana has now joined. Let me welcome Kirtana to Unacademy. I wish Kirtana a very happy Republic Day. Yes, 3/2 hours is 100% correct answer. The third option. And here is your next problem on the screen on this topic, time and distance. ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. A man starts from a place P and reaches the place Q in 7 hours. He travels 1/4 of the distance at 10 km/h and the remaining distance at 12 km/h. The distance between P and Q is, your options are 72 kilometers, 90 kilometers, 80 kilometers, 70 kilometers. These are your options. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು P ದಿಂದ Qಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಗಂಟೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ P ದಿಂದ Qಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು 1/4 ದೂರವನ್ನು 10 km/h ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ದೂರವನ್ನು 12 km/h ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ P ಹಾಗೂ Qಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ದೂರ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. These are your options. Give it a serious try and you can drop your answer in the live chat here. This is a bit tougher problem, but still we can manage. Sure tough agide. I will give you sufficient amount of time to solve this. Give it a serious try. Rudragada Patil is saying 80 kilometers. What about others? He is saying 80 kilometers. Chanpasaya, he is also saying 80. Bani nodana. ಇವರಿಬ್ಬರ ಆನ್ಸರ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. पर प्रति division bhagakara line, all these mean the same. If I say 5 kilometer per hour, 5 kilometer per stands for line, r means 1 hour. On this side it is speed, on this side it is 5 kilometer is the distance covered, and 1 hour is the time taken. This is how we have got that formula: speed is equal to distance covered divided by time taken. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ವೇಗ, ಮೇಲೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ, ಕೆಳಗಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಅದೇನದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿರೋದು. ವೇಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೂರ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಮಯ. ಈಗ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, ವೇಗವನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಮಯ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ವೇಗ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
So if you shift time taken to the left hand side, it will go to the numerator. Distance as it is on the right hand side in the numerator. Shift speed to the other side, it will go to the denominator. So if you want to find out the time taken, then you will have to divide the distance covered by the speed. Okay. So idu namage crucial formula while solving this problem. Idu namage important formula agutte ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ 7 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1/4 of the distance. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಲಿ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. Distance B is being asked. 1/4 of the distance means d by 4. This much is the distance. This much is the distance covered at 10 km/h speed. Remaining ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/4 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು 3 ಪೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ. 3 pieces out of a total of 4 equal parts. Under 3/4 of D, this much of distance is being covered at 12 km/h. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ 7 hours. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ 10. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3d/4. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ 12. ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆಯೋಣ. ಮೇಲೆ d/4 ಬರೆಯೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ d/4. ಕೆಳಗೆ ದ ಸ್ಪೀಡ್ is 10. ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3d/4. ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12. ಇದು ಟೈಮ್, ಇದು ಟೈಮ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1/4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್. ಎರಡು ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಎರಡು ಟೈಮ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ is 7 hours. This is the time taken to cover 1/4 of the distance at 10 km/h. This is also the time taken to cover the remaining distance, that is 3/4 of the distance, but at 12 km/h speed. Both are talking about the time taken, and the total time taken is equal to 7 hours. ಇದು ಏನು 10 kmph ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೂರದ 1/4 ಅನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಇದು. ಇದು ಏನು 12 kmph ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3/4 of the distance. ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಆಗಿದೆ, 1 ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿತು, ಇಲ್ಲಿ 3 parts ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 4 ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, 3 ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಮಯ ಎರಡು ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ is equal to 7 hours. This is crucial equation. ಈಗ 4 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 4 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 4 × 10 40. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. 4 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ. 4 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸೈಡ್ 7 hours. D/40 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 3 1s 3 16s. ಇಲ್ಲಿ 40 ಇಲ್ಲಿ 16. 40 and 16. Go for LCM ಲಸ. ಉಡ್ಸೋದು ಕಳೆಯೋದು ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಸ ಕಂಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ. 8 ರಿಂದ 8 5 8 2 5 2 10 10 8 80. ಲಸ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು 80. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ 2 80 ಮಾಡ್ಬೋದಾ.
ಏನು LCM ಬರ್ತೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು. 40 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 80 ಗಾಟ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 16 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 80. 16 5 80 ಕೆಳಗಡೆ 5 ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಕೂಡ 5 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. 80 ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು. Now you can add these two fractions like this. 2d plus 5d gives you 7d. On this side we have got 7. 7 will get cancelled. D is equal to shift 80 to the other side and it will be the final answer. So D is the final answer. D stands for the distance. D ಅಂದ್ರೆ distance. ಕೇಳಿದ ನೋಡಿ. D ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರ ಮಧ್ಯೆ P ಹಾಗೂ Q ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ D ನ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು. Therefore the final answer is 80 kilometers. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಮಯ. ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ದೂರ, ಕೆಳಗಡೆ ವೇಗ. If you want the time taken, in the numerator you must write distance covered and in the denominator the speed. And this is one more important point. Per, prati, division, bhagakara, line, all these mean the same. ಇವೆಲ್ಲದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. Moving on to the next one. The final answer is 80 kilometers. And we have discussed how to add fractions also here. Go for LCM, make the denominators first same, take the common denominator, then you can add. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ. ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 10 is 10 kilometer per hour. 12 is 12 kilometer per hour. Everything is in kilometers. Therefore, the answer will also be in kilometers. The distance, whatever we are using here, they are all in kilometers. Therefore, the final answer will also be in kilometers. ಏನು ತಿಳಿಬಾರ್ದು, LCM ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರ್ದು. That is not the logic. Whatever we get LCM, that will be the final answer. That is not the case. That is not the trick. So 80 kilometers is the final answer. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A man travels for 5 hours 15 minutes. If he covers the first half of the journey at 60 kilometers per hour and the rest at 45 kilometers per hour, find the total distance traveled by him. Your options: 1028, 6 by 7 kilometer, 189 kilometer, 378 kilometer, 270 kilometers. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ದೂರ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1028 6 by 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 189 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 378 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 270 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. These are your options. Now you can give it a try. You can drop your answer in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. Check out of these which one is correct.
This is mixed fraction, ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Any answer? Gavi Siddhappa Diddigi is saying fourth option is correct. His answer is fourth. What about others? Do you all agree with him? Solve ಮಾಡೋದಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ d by 2. d is full distance, half by 2. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 60 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ d by 2 ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 45. ಇದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 5 hours 15 minutes. ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಳಗೆ ಇರೋದು ಸ್ಪೀಡ್. ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತು, ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ 5 hours 15 minutes. This is the time taken to cover the first half of the distance. This is the time taken to cover the remaining distance, that is the second half. First half is covered at 60 km/h and the second half is being covered at 45 km/h. So in the numerator it is distance, in the denominator it is speed. Distance by speed gives you time. So both the time taken together it is 5 hours 15 minutes. This is in km/h. This is also in km/h. All these are in hours, but here we are coming across minutes. Therefore you will have to convert these minutes also into hours, and for that to happen you will have to divide it by 60. To convert minutes into hours you will have to divide it by 60. Best example, 30 minutes. We all know divided by 60 gives you half an hour. 30 minutes means half an hour. Why? Because if you divide it by 60 you will get half. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? 60 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. 5 ಗಂಟೆ ಪ್ಲಸ್ 15 ನಿಮಿಷ. ಇದನ್ನ ಗಂಟೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ 60, 5 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 15 1s 15 4s, these many hours. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. 5 4 20 ಪ್ಲಸ್ 1 21/4 hours ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Kirtana is saying 270. Yes, 270 is correct. Now let's see on the left hand side. ಬಲಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಎಡಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 40 ಇದು 60 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 45 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇರೆ 2 ಇದಾವಲ್ಲ, 2 ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. 2 ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 120 and this will become 90. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ. 12 9 108 ಬರೆದು ಬಿಡಿ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಅದೇ ಲಸಾನೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 129 9 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 9 ಪಟ್ಟು 9 ಇಂಟು ಡಿ 9D. ಸೊ 9 ಹೋಗಿ 108 ಆಗಿದೆ, 12 ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 12 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೇಡ್ 12 ಟೈಮ್ಸ್. 1080 ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಮೇಲೆ 9D ಪ್ಲಸ್ 12D 17D. So 17D in the numerator, 1080 in the denominator. Cancel ಮಾಡೋಣ. ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 21 ಆಗುತ್ತೆ. 21D. 21 ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದಾ? We want D. 4 as it is. Shift 1080 to the other side. 1080 is a kೈ ಬಿಡಿ. 2 2s 254s 540 by 2 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ, 540 ಅರ್ಧ. Therefore the final answer is 270 kilometers. D stands for the answer. D ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರ, the total distance covered by him is 270 kilometers. ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, you can be very very quick. Okay, you can skip some of the steps if the concepts are clear. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ? ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 60 ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ LCM ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು 0 ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 12 9 108 ಮುಂದೆ 1 0 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, 21 ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಆದಾಗ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ 4 5 20 plus 1 21/4 ಆಗುತ್ತದೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ into hours, you will have to divide it by 60. To convert balls into overs, you will have to divide it by 6. To convert paise into rupees, you will have to divide it by 100. To convert months into years, you will have to divide it by 12. To convert gram into kilogram, you will have to divide it by 1000. To convert seconds into minutes, you will have to divide it by 60. Right? And if you want to convert days into weeks, you will have to divide it by 7. If you want to convert days into years, you will have to divide it by 365. ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 60 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿ, ಪೈಸೆಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 100 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 12 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನಗಳನ್ನು ವಾರಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು 7 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 365 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, the final answer is 270 kilometers. This is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. A train is running at a speed of 116 km per hour. The distance covered by the train in meters in 18 seconds is. Your options are 900 meters, 1160 meters, 508 meters, 580 meters. ಒಂದು ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 116 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೈಲು 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 900 ಮೀಟರ್, 1160 ಮೀಟರ್, 508 ಮೀಟರ್, 580 ಮೀಟರ್. These are your options.
ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ರೈಲು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 116 km/h. 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡುತ್ತದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. We want the answer to be in meters because all the options are in meters and he has clearly asked us to find out it in meters. ರುದ್ರಗೌಡ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 hours 15 minutes ಇಫ್ ಹಿ ಕವರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು? 135. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 135. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ 60 km/h. Okay, this is being covered at 60 km/h and this is being covered at 45 km/h. This is clear. 45 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 135 km ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತದೆ? 3 ಗಂಟೆ ಆಗಲ್ಲ? 45 45 45 45 45 90 90 45 135 3 hours ಜರ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 hours 15 minutes ಬರಬೇಕು. ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಡ್ 5 hours 15 minutes. ಇದು 2 hours 15 minutes ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 2 hours 15 minutes ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, 1 hour ಗೆ 60, 1 hour ಗೆ 60, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಅಂದ್ರೆ 2 hours ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ಗೆ 60 ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 30, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 30. 15 minutes ಗೆ 15. ಸೊ 2 hours ಅಲ್ಲಿ 120, 15 minutes ಅಲ್ಲಿ 15, 120 ಪ್ಲಸ್ 15 135 ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 270 km ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷನೂ ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆನೂ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷನೂ ಆಯ್ತು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೌ $580 meters ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಅವರು. ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ is also saying 580 meters. Yes, 580 meters is of course correct answer. Now let's see how it is correct. 1 hour 60 minutes 60 into 60 seconds ಇವೆಲ್ಲದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. 1 ಸತಿ 60 ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಿಷ, 2 ಸತಿ 60 ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ only 160 it will be minutes. If you write twice 60 then it will be seconds. So if I give the train 1 full hour time, that is all the 60 to 60 seconds time, then it will cover a distance equal to 116 kilo. Kilo means 1000. 116 kilo means 1000. ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ರೈಲಿಗೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 68 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು 116 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 1000, 116,000 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನೀಗ ರೈಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ? 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ being asked. So always question mark on the right hand side first, 1 always in the denominator, rest in the numerator. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಯಾವಾಗ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋ ತರ ಬರೋದ್ ನಂತರ.
and this trick is applicable in all the topics. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 2 0 2 0, 6 1s 6 3s, 3 1s 3 2s, ಕೆಳಗಡೆ 2, ಮೇಲೆ 1 1 6 0, 1 1 6 0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್. 2 5s 10, 2 8s 16, 0 2 0s 0. 580 meters is the final answer. ಸೊ ಅದು ಆ ರೈಲು 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ? 580 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. So everything is all right with the fourth option. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. A man travels 3/4 of the distance of his journey by bus, 1/6 by rickshaw, and 2 kilometers on foot. The total distance traveled by the man is, your options are 12 kilometers, 18 kilometers, 20 kilometers, 24 kilometers. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 4/3 ದೂರವನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 1/6 ದೂರವನ್ನು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 3/4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. 1/6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ದೂರಗಳು ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅವನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 20 ಇದೆ, 24 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? What can be the possible answer here? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? Chanbasaya is saying fourth option 24. Rudragada Patil is also saying 24. Gavi Siddhappa Diddi is also saying 24. So almost everybody is saying 24. Now let's see whether 24 is correct or not. A man travels 3/4 of the distance of his journey by bus. So make 4 equal pieces. 4 equal piece ಮಾಡಿದೀವಿ. 1 piece, 2 piece, 3 piece. 3/4 ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ 3/4 ಇದು. 4 equal piece ಮಾಡಿ 3 piece ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೂರವನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಅವನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 1/4 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. D/4 ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. D/4 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1/6 ಅನ್ನ ಅವನು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
1/6 ಅನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಆ ಉಳಿದಿರೋ ದೂರನೇ ಎಷ್ಟದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಫುಟ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ಷಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ D/4 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1/6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಿತು. ಅದೇ ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಡಿ. 4 here, 6 here, 12. 4 3s are 12, 3D. 6 2s are 12, 2 into D, 2D. On this side it is 2. 3D minus 2D is 1D. Shift 12 to the other side. That is the final answer. So ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್? 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. So the total distance traveled by the man is a 24 kilometer distance. This is everything about this problem. Moving on to the next one. A man riding his bicycle covers 150 meters in 25 seconds. What is his speed in kilometer per hour? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು 25 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 150 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 150 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ವೇಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನ ವೇಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 25, 21.6, 23, 20. And this is the last problem of this session. And let me remind you of my next sessions. Next session is at 6 p.m. on YouTube channel, and at 20 hours tonight it is on Unacademy platform. So 2 more sessions to go today on the eve of Republic Day. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 150 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? ಎಸ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಟು ಸಿ. 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? 150 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1 hour ಅಂತ. 60 into 60, 2 ಸತಿ 60 ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. Second will get cancelled. 5 5s are 5 12s are 5 1s are 5 12s are 12 12s are 144 into 150. 0 as it is. 15 4s are 60. 15 4s are 60 plus 6. 15 1s are 15 plus 6 is 2 meter. ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ? 21,600 ಮೀಟರ್. But we want in kilometer per hour. Now we have got it in meter per hour. ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. So 21,600 should be divided by 1000 to get it in kilometer per hour, which is being asked. Two zeros will get cancelled. ಕೆಳಗಡೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾಗ 10 ನಂತರ 1 ಸ್ಥಾನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್. The final answer is 21.6 km per hour. This is his speed on the bicycle in kilometer per hour. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವೇಗ 21.6. So the second option will be the correct answer. So thank you one and all for being with me live. And if you are not yet subscribed, do subscribe, refer your friends, and you can always like the video if you have really liked it, and share this video and be notified. Press the button, and see you again this evening at 6 p.m. on YouTube, and at 20 hours tonight on Unacademy platform. 2 more sessions to go on the eve of Republic Day. I wish you again all a very happy Republic Day.